いやでもこの緊張感たまらない。1週間来たからなんかね。じゃあワズさん頑張ってください。ワズチームよろしくお願いします。はい、よろしく頑張ってください。Okay, how are you doing, guys? Good. Good. Mr. Tomo? Mr. No? Oh, you Great. Thank you, guys. I'm so happy to meet you guys, and thank you for coming here. Yes. And so here is our presentation, but before we start, we are going to introduce ourselves a little bit. And my name is Taichi Yoshizawa. Those pictures are my hobbies. I love traveling, I love surfing, I like baseball. Yeah, I also really outgoing and outdoor person. Thank you. Hey guys, my name is YoうたろうHashimoto and call me Alpaca. There's actually no reason. Actually, there are reasons, but it's gonna take long, so I'm gonna cut it. And actually, I like dog more than alpaca. And the picture down there is me playing lacrosse and when I was high school, and now I'm doing broadcasting in university. Hi, I'm Asuka. Other students live in Tokyo, but I live in Kobe now, and my hometown is Kanazawa. The middle picture is I took those pictures at Singapore on last February, and I'm gonna go to Singapore next September. And this picture is a cat. I love cats, but sadly I have cat allergy. It's very sad. And this cat lives in Thailand. It's not my pet. Thank you. Hi, my name is Koto Matsushita, and I lived in Italy for nine years, but now I living in Tokyo. I like play soccer, ride a horse, and I really love eat gyudon. Thank you for introducing about you. And actually, we run to the east, to the west, to the south, to the north for PKO. Oh, this is punchline. Sorry, that was a joke. Let's get into our subject. Here is index of what we are talking about today. One is our task, two, reviews and problems, the way to solve, and last one is extra ideas. And these are tasks what was asked us to do. One thing is to become as one of brand that doesn't lose to Italian and French. The next is to let farm to table fine dining know about pricing. And last one is to let as many people know about Temaki's only weekend. To begin with, we wanted to know how wide is known in Seattle. So we gathered reviews on Facebook, Instagram, Yelp, and OpenTable with 4 different categories. Taste, service, and repeat price. From that, we were able to know that customers were highly satisfied with taste and service. There ain't any problem with product. But I found an interesting review. The one customer said nails, the chef nails very long. So one thing that I want to say is don't forget to cut nails every day. Okay. And then, on the other hand, we saw many of raw reviews about price. So we did an interview to know whether $110 for dinner is expensive for our target.
What do you think? Where is so many rich men? Mr. Tom. Where? Where is so many? Too late. No, or you? Hotel. Right. Genius. Okay. So we thought hotel is a good place to find rich men. we focused on 8 expensive hotel and cafe near there that exist in downtown Seattle. And we interviewed 54 people, half of them from Seattle and other half was from abroad. And we asked this kind of question, like, where from? Are you living in Seattle right now? Which application do you use often? Like, how do you find your restaurant? And how do you do your reservation of restaurant when you go sightseeing? And blah 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 blah. Then, with the interview, we understood 30% of people spend over $100 for dinner. Also, when we asked $100, if you had a dinner, what would you choose? $100 Japanese or $100 French? $100 Italian. Which do you prefer? What do you think? It looks like Japanese is number one. It's easy because you can see that. And so yeah, but we are not expected about that. Actually, most of the people think that French and Italian is choosing and no Japanese food, but it was wrong. And so then price isn't the reason why people doesn't come to us. And why? We expect it is because was isn't recognized by these targets. Okay. Please check out this figure. What do you think this figure explains? What do you think What do you this think number? this picture is mean? This is not number I was dumped with my woman. The answer is this 56% is the percentage of people who doesn't know what kaiseki is. Why there are so many people who never had kaiseki in Seattle? So actually, the real problem is that people doesn't know kaiseki. So recognition of us is not such a problem. We asked how do you find a restaurant to people in hotel. Most common method was by website like Open Tables. SNS comes next, and as conscious was last. So therefore, we came up with some ideas that will help us recognize. First, use SNS and website more effective. Second, do sales to expensive hotel. Third, join events. At first, let's consider about website. All restaurants we found at the Open Table put on URL of almost website. So we have compared homepage and how they make up their website and how they take photos. They take photos that easily image what kind of space can experience. Let's look at the two websites of other Japanese restaurants. Just a minute, please. Something wrong.
I'm gonna free conversation. Talk on free conversation. So, what do you think so far? Oh, okay. I'm relieved. Okay. Thank you for waiting. So, right one is the Japanese steak and sushi restaurant named Ascend Prime, and the left one is restaurant serving Japanese comfort food named Adana. As you can see at the glance, the top of both websites start from a video of food and image of cooking. In addition, Ascend Prime put on the critics settled in the Seattle Times in the middle. On the other hand, the top of the website of us is a picture. And I found this picture might be taken before March 31st, 2018. Yes, I found it on the open tables. Of course, this picture is pretty good, right? I think so too. But Buzz had a more exciting video right below. So I will ask you some questions. I don't need an answer. Which website do you excited more? Which website do you excited more? Which website was easiest to understand what restaurant it was? To be a little selfish, play movie automatically. That would be exciting too. If Buzz is putting effort on performance on counter, take more photos of performance on counter. Post them more out. So let's move to the other suggestion that we figured out. Do you remember the graph about how they find their restaurant in sightseeing, like 3 slides before? There were 3 ways. One is a website that she introduced, and other 2 is using SNS and asking their hotel concierge. So to start with, we interviewed about 54 people in hotel lobby and cafe around those hotels, and we figured out that 54% of people uses Facebook, and then Instagram, and that's Twitter to find their restaurants. And it is sad to say, but Wazu is using more Instagram than Facebook, and like I know you guys are putting very good effort on Instagram, but not in Facebook. So I'm gonna introduce some way that effective usage of Facebook and also Instagram. To begin with, we compared a restaurant that uses Instagram and Facebook with restaurant that awarded Bon Appetit Top 50 Anami 2018, and we figured out that average followers of Instagram of those nominated restaurant has 12,200 followers in Instagram and 1960 for Facebook.
And compared to Instagram, compared to was, it's gonna be 10 times more followers in average they have. So we have to use more Facebooks, and I'm gonna tell the effective usage of Facebook later in secret. On the other hand, we heard there are so many Chinese, young Chinese customers that are coming to us. And those people use Instagram more than Facebook. So to let those Chinese people come more, we have to use Instagram more effectively. So in Instagram, there's a system called highlights and stories. Actually, this picture is like not your actual was, but we made it, and you can gather those past stories as a highlight, and you can, as you can see, there's May, June, July, and August. As we imaged, we can put those menus for May and picture of those there, so it's gonna be easy for customer of us to recognize their your plates that you guys share and moods of the buzz. And also, IGTV stands for Instagram TV. Let us post a movie clip that is over 1 minute. So you can put those clip, like long clip that is on the homepage to there too. And those will be very effective for letting people know about what's. And actually, this is from phrase from 実践顧客 by so marketing 戦略. But in the world of marketing, looks delicious is more important than actual deliciousness. So we have to show your plates more. And last but not least, we can also interview. As a result of the interview, we figure out that there are some people use their hotel concierge to know their Japanese restaurant in Seattle, and so we ask around and research about 8 hotels in downtown Seattle and ask, do you know what? And this is sad to say, but none of them said yes. They all recommend us Japonesa, Nijo, and Maneki. And also there were some restaurants that we also interviewed that if there are a chance to
recommend a Japanese restaurant to your customers, do you mind advertising and suggesting where to go? And the answer was like totally yes. And some hotels said that if you have a flyer with you, we're gonna help you pass out to our customers. And that is actually Motif Hotel, that right there. And this might be a digression, but when we want to find our target other than hotel, we come up with why don't we go cruising? The people that do cruising is like about 100% Englishmen. So this go cruising for sale might be a good idea too. And the third one, the third suggestion that we figure out is to participate in events where worthy people come. The Seattle Wine and Food Experience is an event that costs you $200 to join. And this event take a style of all you can eat and all you can drink. So it's gonna be a good chance for people who didn't have a chance to eat kaiseki and tamaki sushi that you guys doing in weekend. Also, we heard that there are wines that matches to the kaiseki, and this is a event that with the wine and food, so this might be a good idea to introduce your wines. Okay, the third task is to let as many people to know about Temaki sushi offered on the weekend. Because price isn't shown in the signboard, customer go in and immediately go out. Temaki lunch is way expensive than they had expected. Then we asked how much will target spend on lunch, just like the question on dinner. As a result, we found that most of them will spend $50 or less for lunch, so $48 Temaki lunch will be a little expensive for lunch, isn't it? To conclude, what we suggest is these 4 things. Make change on each SNS and homepage, join events for recognition, go for sales, let's make Temaki lunch a bit cheaper. In addition, I will talk about 4 extra ideas. At first, the kaiseki for children. Some of Waz's customers that is coming right now might be young tourists or couples, but to serve a kaiseki for children could increase the number of families. You can make a restaurant loved by people with wide range of age. Second is kaiseki for vegetarian. In Japan, some people use kaiseki for reception, but what would you do if your business partner is vegan or vegetarian? If you prepare the kaiseki for vegetarian, they can easily come to the restaurant. There are many restaurants in the US that offer vegetarian menu, so I think it's worth trying. Next is the improvement of the counter appearance. When I saw inside of was the bottle of sake was placed above some kind of document or kitchenware, I think it would be better to devise a way to show sake because it is a place where customers can easily see it. It should be a more stylish restaurant. In addition, has a very high satisfaction with the service and the performance at
at the counter. So let's improve the appearance of the counter so as not to lose its reputation. It could be lead a more attractive Instagram. The last one is a collaboration with French. Actually, there are French kaiseki restaurants in Japan, especially in Kyoto. But I think it is difficult to collaborate with in normal working days. So, as we previously mentioned, you should take part in some Japanese event or the Seattle wine and food experience, or collaborate with a French restaurant. I think that collaboration with French will lead kaiseki to more recognition. And this is gonna be the last slide, but we didn't use those in the slides, but we also asked what kind of food you come up with when you ask Japanese food. Do you have any impression of Japanese food being gorgeous or expensive? And like there's really like almost like 15 questions we asked for the interviews. And this is it. Thank you for listening, and thank you for what was and Mr. and ICC for giving us this chance and learning about marketing. Thank you. 質問とかある？まずプレゼンありがとうございます。ちょっとすみません、さっきの一番最後のグラフのページに戻ってもらえますか。ちゃんと全部読み込んじゃったんで。もしよかったら簡単に説明してあげてくれる？これはもう実際に現地の人たちに54人にも直接声かけて質問聞いてもいいですかってかけた得た情報なんで改ざんとか一切しないです。リアルなリアルな情報リアルです。皆さんに参考になると思う情報は何ですか？この中で。やっぱ圧倒的に寿司の認知が高いってことです。それはどこの世界どのグラフのこと？左下にあったグラフで、日本食といえばどんなものが浮かび上がりますかって言って天ぷら、懐石、ラーメン、寿司、定食っていう5個選択肢で挙げたところ寿司が 68% で圧倒的認知を誇ってたんで、多分アメリカの人って手巻きも実際のお寿司も大して差がないっていう認識があると思うんで、もし手巻きをもっと売り出したいのであればやっぱ全面的に値段を全面的にもっと土曜のイベントなどに参加して手巻きの認知を上げてから解析に入ってもらうのも手ではあるのかなっていう。写真5つぐらい並べてそれぞれの料理ラーメン、天ぷら、寿司、懐石より定食っていう写真5つ見せてどれか1つだけこの中で日本食っていうのは何ですかみたいな感じで聞いたら大体の人が寿司これって4%じゃあ2人ですね。個人には2人ですね。定食の方が多かった。聞く人によるかもしれないですけど、それは寿司は多かったです。あとはこの質問、日本食食べた
別な日に日本食がディナーとして浮かびますかっていうイエス・ノーの質問なんですけど、これ日本食食べたことある人ない人関係なく聞いてて、でない人も答えてて、その上で答えがイエス 70% いってるので、可能性はだいぶ秘めてるのかなと思います。あとは書かれてるんですけど、日本酒飲みますかっていう人もちょっとイエスは少ないんですけど、3割3割ぐらいはいたので、でもまだそれ、あ、これですね。8%です。挑戦したことない人もいるので、そういう人たちにチャレンジしてもらうには、イベント、先ほど言った参加費のかかるイベントで日本酒を挑戦しやすくしてもらうという場所に行くのがありかなっていうふうに考えました。あとはまあここホテルとかそのホテルの真横のスタバとかで聞いてたんですけど、このイエスシアトルに住んでる人も 40% ぐらいは54人中いたので、観光客だけを相手に質問してるわけではないです。シアトルに住んでるって言われた人にはインスタ、ワズさんのインスタ見せて、こういうレストランがありますよって言ってみたら、結構いいねとかありがとうっていう好評な反応もいただけたので、結構いい反応が待ってました。いや、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。でも実際の直接の本当にこう意見を拾ってもらったりとか、すごいうちでももうかなり以前からそのホテルのコンシェルジュに対してそのセールスをかけようっていうのは、まあ、ずっと話としては出てて、やらないとねって言いながらここまでずっと来てたんですけど、でも今回、ね、結構はっきりとした数字としてその辺を、もうすでに、ね、すぐにでも向こうはいつでもレディーな感じだし、いや間違いないなとホテルにっていうのはすごく今回のその実際データとしてこうやって見せていただいたので、すごく早くやらんとなっていうで、あとはクルーズも本当にやっぱ夏になると、ね、一気にクルーズで来られるお客さんとかすごく増えるので、それもそうやらんとなっていう話はずっとありながら、なかなか動けない、まあ、さっきね誠さんも言われてたんですけど、やっぱりうちももう本当特にオープンしたばっかりで、もう毎日の営業を回すのにいっぱいいっぱいで、なかなかこうじゃあ SNS だ、イベントだ、営業だっていうところにこう人をかけるのがなかなか難しくて、でもねやっぱりどっちが先かの話で、やっぱり営業かけていくことで、売り上げも伸びて、そうすればね、そういう人をもっと雇うチャンスもできるしということで、すごく勉強になりました。本当によかったらぜひちょっと今日のこの資料とかプレゼントあれいただけたらと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ものすごい数の人に質問したと思うんだけど、実際何人の人に断られた？人数的に多分100人以上ね、声かけだと思うんだけど、1日必ず1人以上。10分の1ぐらいです。そうか。理由は忙しいとか、日本食食べたことないから全く知らないからって言われたりとか、あとは観光客でその来たところに日本食がないから、そもそも全く興味がない。IBP の皆さん、質問ありませんか？さっき優秀な質問があったんで。よく行きますみたいな。いや、よく行きたいです。行けるようになりたいです。ワルさんの大間さんにすみません、お名前をもう一回お伺いしてもいいですか？田原。田原さんにお伺いしたいんですけど、ターゲットマーケットに関してはやっぱりこの富裕層じゃないですけど、
いやでもそうですね。学生とかじゃなくて。そうですね。いやまあ学生じゃないということはないんですけども、やっぱり富裕層ですね。っていうかやっぱりまあちょっとねみんなともお話ししたんですけど、やっぱりちょっとこう限られるというか、実際僕も自分学生の時に懐石なんか食べに行ったことないですし、食べたいとも別に思わなかったですし。でただやっぱその懐石っていうものの認知が、ね、データにもはっきり出てましたけど認知が低いので、その分からない人にお金がある人はいっぱいいると思うんですよ。でもこう分からない人にただ来てもらっても結局不満だけが残ると思うんですよね。だからやっぱりそういうものを求めてる人にやっぱりこうに来ていただきたいっていうのがあるので。ってなるとやっぱある程度こう絞ったターゲットにピンポイントにリーチしてその人狙った人たちに来てもらうっていうのがやっぱ必要かなっていうふうに思ってるんですけど。なんか私他の方をインタビューさせてもらった時にその方がなんかこれただの感想なんですけど、その方が日本そういう解析とか全然知られてないものってでもやっぱ素晴らしいものじゃないですか。そういうストーリー、解析ってこういうふうにできて、こういう私たちも特別な時に食べるもの、お祝いの席とかで食べるっていうストーリーとかをもっと前面に押し出せていければ、この感情にリーチできるみたいな感じでお伺いしたので、それをねどうやったら例えばでも本当さっきのウェブサイトの頭にもっとこうイメージが伝わるような動画、やっぱりまた動画ですよね。なんかそういうのは大事なのかなというふうに、そう思いましたね。ちょっとウェブサイト変えていきたいと思います。びっくりした。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。2日ほぼ寝ないで頑張った、7人ありがとうございました。実はいろいろ話があって、2週間前到着した3日後にバズさんとたまりばさんと行った時にまずバズさんとこ行ったじゃないですか。その時にこういろいろこれしたいあれしたいっていうことに対してヒロさんの方がそれはちょっとないやそれやったしなって結構厳しい意見だったのでかなりあの後暗かったんですよ。その後たまりばさんに行って今度木本さんがノリノリで「それいいねおでんいけるいけるそれ匂いを出してお客さん誘うそれいいね」ってすごい乗ってくださったんでその後たまりばチームは結構俺たちいけるしってなってうさぎと亀状態になっててですっごい頑張ったんですよ。で本当にもう英語ほとんどできない人たちが本当にホテルに行っていろんな人にこう質問したりとかそういう苦労をしながら頑張って最後今度は和田さんにマーケティングのセッションをしてもらった時に今度たまりばチームがボロボロに言われてまた巻き返すみたいなところがずっと2週間切磋琢磨にあって、試行錯誤してきたと。なのでマーケティングのね奥深いこの業種でどこまでやれるか2週間でそれはすごく少ないと思うんですけれども、1ヶ月前には会ったこともない人たちが狭いユースホステルの中で2段ベッドにスーツケースも開けられないところで2週間暮らしてで一つの課題に向けてみんな頑張ったっていうことであとこうグループでやることで今リーダーシップスキルって世間では言われてるんですけど世間が全部世の中の人がみんなリーダーになったら世の中回らないのでその中で自分がどういう役割したらいいかとか自分の持ち味は何かとかだと成田空港に行くのも怖いって言ってた人たちがいるんですけどそういう人たちがここに来て本当にいろんな人たちに出会って成長してくれたのでこのプログラムをまた来年再来年でずっと続けていこうかなと思っているのでぜひまた今後も皆さんの応援していただけたらなと思います。本当に今回、レストランの皆さんそして和田さん合計4回みんなのために応援していただ
だいて本当にありがとうございます。で、応援組みんなもいい質問してくれて、さすが IBP ってとこを見せてくれたんで、この子たちみんな次 IBP 来てくれると思うんで、はい、ありがとうございます。本当に最後ちょっとみんなで記念写真だけ撮らせてもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。みんなお疲れ様でした。写真撮ろう。はい、じゃあレストランのオーナーの方と和田さんをちょっと中心にすいません。和田さん、宿題僕なんかミスターと思って初めて言われた。ミスターともお願いします。じゃあまずじゃあ、はい。はい。もうちょっと集まって、もうちょっとこう近づいて。みんな一緒。おー、いいですよ。はい、行きます。頑張ったのはこの人たちなんです。はい、行きます。はい。もう一回、すいません。ありがとうございます。はい。はい、大丈夫です。いいよ、ありがとうございます。さん入りましょう。優しいな。じゃあ入る。ヒデさん。ヒデさんも。ちょっとぜひ。これどうやって撮ったらいいんですか。オンのまま。あ、オンのまま。あ、ヒデ入っちゃった。あ、ヒデさん入ってください。みんなスタッフ全員。いきます。じゃあ笑顔で。はい。もう一個前。はい。オッケーです。ありがとうございます。はい、すみません。本当にありがとうございました。お疲れ様。今日はよくお疲れ様です。ありがとうございます。じゃん。おお、ナイス。おー、ナイス。ぜひあれがあれば。すいません。お疲れ様。じゃあ髪切り行こう。お疲れ様。髪切り行こうです。じゃんけん。俺はスペースにして髪切り。会長お疲れ様。お疲れ様でございます皆さん。もう一回ちょっとでも反省会やるからもう一回。2時から3時、1時間だけちょっと反省会。